Камера была тиха, за исключением низкого гудения инопланетной энергии, проходящей через стены. Пульс капитана Элиаса Верана учащенно бился, когда перед ним возвышалась фигура инопланетного генерала, глаза которого сверкали холодной уверенностью. «Никто не выживет в испытании», — произнес генерал, голос его звучал, словно сталь о камень. Элиас медленно позволил себе дерзкую улыбку. «Это спор». Слова висели в воздухе, вибрируя с тяжестью, превышающей саму гравитацию. Вокруг них камера пульсировала инопланетными механизмами, стены мерцали невозможными сплавами, полы, казалось, дышали под ногами, а консоли оживали языками, которых не существовало среди людей. И все же среди инопланетного совершенства Элиас ощущал отчетливый, упрямый пульс человечности внутри себя. Страх касался краев его сознания, но его смягчало нечто более глубокое — дерзость, уходящая корнями в бесчисленные поколения, пережившие невозможное. Каждая деталь доспехов генерала ловила тусклый свет, отражая культуру, созданную для точности, силы и эффективности, мир, которому ни один человек никогда не мог надеяться принадлежать. И все же он стоял здесь, одинокий человек, не с высокомерием невежества, а с тихой уверенностью, что смелость и изобретательность часто перевешивают грубую силу. В памяти Элиаса всплывали воспоминания, его команда, путешествия за пределы известных карт космоса, тихие моменты, когда дух человечества всегда вел их сквозь тьму. Инопланетный трибунал оставался бесстрастным, его взгляд анализировал его с точностью машины и холодным любопытством хищника. Вопросы, которые он задавал себе годами, сейчас кристаллизовались в тишине. Что значит быть по-настоящему человеком? Это лишь выживание или что-то большее? Упрямое стремление рассуждать, надеяться, бросать вызов самой Вселенной. Когда Элиас оценивал расстояние между возвышающимся существом инопланетянина и собственным скромным телом, он ощущал давление возможностей, но также и восторг дерзости, восторг, который человечество знало тысячелетиями. А затем само испытание было представлено не как список задач, а как загадка и полоса препятствий одновременно. «Вы столкнетесь с испытанием возвышения», — сказал генерал, голос его отдавался эхом, будто искажая саму реальность. Каждый человек потерпел неудачу. Никто не возвращался. Эти слова могли сломить дух менее стойких. Но Элиас глубоко вдохнул, позволяя инопланетным эхо осесть в его груди, как барабанный ритм, ровный и непреклонный. Его разум обострился, выстраивая стратегию даже в абстрактной форме, предугадывать, импровизировать, адаптироваться. Это была сама суть выживания, то самое, что инопланетяне не могли предсказать. Вокруг камеры голографические дисплеи проецировали фрагменты прошлых испытаний, людей, которые входили и никогда не возвращались. Некоторые падали сразу, другие задерживались недели, прежде чем поддались инопланетным махинациям, непостижимым для человеческого разума. Элиас изучал каждого по очереди, распознавая закономерности, ошибки, но также и моменты блеска. Человечество, как он понял, оставляло слабые отпечатки стойкости даже в поражении. И именно эти отпечатки он намеревался проследить, а затем превзойти. Голос генерала на мгновение смягчился, почти задумчиво, будто осознавая, что дерзость Элиаса была больше, чем простая наглость. «Ваша уверенность необычна». Элиас улыбнулся, не с высокомерием, а с тихой гордостью того, кто понимает ставки. «Уверенность?» «Нет», — сказал он. «Я называю это привычкой. Человечество всегда превращало невозможное в неизбежное». Датчики загудели, и камера начала изменяться. Стены вращались, платформы перестраивались, а выход обнаружился, портал в неопределенность, опасность и неизвестность. Сердце Элиаса билось не от страха, а от предвкушения. Первый шаг в испытании определял все, но он ощутил странное спокойствие. Он был человеком. Одного этого было достаточно, чтобы иметь вес, который ни один инопланетянин не смог бы измерить. Когда он направился к порталу, его разум задержался на парадоксе, который он собирался принять. Каждый человек, потерпевший неудачу, был по-своему блестящим. Неудача ожидалась. Выживание невероятно. И все же он стоял здесь, выбирая не просто существовать, а бросить вызов самой судьбе. И, возможно, именно это, в холодной математике инопланетных ожиданий, стало первым, чего они не могли предвидеть.
Элиас шагнул через мерцающий портал, оставляя камеру и ее эхом разнесенные предупреждения позади. Впереди лежало испытание возвышения, мир неизвестного, опасностей и моральных проверок, созданных, чтобы сломить даже самый сильный дух. И все же, когда гул инопланетной энергии затихал позади него, он нес с собой неоспоримую уверенность в одной истине – люди не сдаются. Они адаптируются, выносят и осмеливаются противостоять. Первый шаг был сделан, и путь только начинался. Элиас очнулся перед горизонтом из стали и света, станцией, подвешенной над враждебной экзопланетой, где бури бушевали, словно небесные печи внизу. Орбитальное сооружение пульсировало инопланетной энергией, его коридоры были живы гулом машин, находящихся за пределами человеческого понимания. Каждая поверхность казалась созданной для испытаний, для вызова, для расширения границ того, что значит быть человеком. Он двигался осторожно, ощущая, как искусственная гравитация смещается под его ногами, реагируя на систему, которая рассчитывала баланс способами, с которыми его тело никогда не сталкивалось. Учебный комплекс простирался бесконечно во всех направлениях. Сеть антигравитационных арен для боевых тренировок, капсулы нейросимуляции и коридоры с AI-поддержкой, закручивавшиеся в невозможной геометрии. В воздухе витал слабый запах озона, едва заметное напоминание о том, что каждый вдох разделялся с невидимыми механизмами. Другие участники человеки собирались небольшими группами, лица их были напряжены страхом, возбуждением или усталостью. Некоторые шептали стратегии, другие же тупо смотрели на инопланетные конструкции, их разум боролся, пытаясь совместить логику и интуицию. Элиас наблюдал тихо, отмечая разнообразие человеческих реакций, отчаяние, изобретательность, колебания и смелое любопытство, все качества, на которые ему вскоре придется опереться в горниле испытания. Он подошел к станции нейронного интерфейса, где AI-наставник приветствовал его голосом, который был не мужским, не женским, точным, но странно успокаивающим. Система сканировала его нейронные паттерны, проецируя голографические сценарии, соединяющие физические испытания с моральными дилеммами. В одной из симуляций он перемещался по рушащемуся городу на враждебной планете, вынужденный выбирать между спасением гражданских или обеспечением критической энергетической точки. Выбор горел философской тяжестью. Каждое решение раскрывало не только стратегию, но и само человечество. Часы проходили, измеряемые пульсацией света и легкими вибрациями под его ногами. Мышцы напрягались против сопротивления антигравитации, и все же самыми изнурительными испытаниями были не физические. Его разум боролся с неопределенностью, с крадущейся мыслью, что поражение вероятнее успеха. Тем не менее, он упорствовал, опираясь на адаптивность, интуицию и тихую упрямость, которая вела человечество через тысячелетия невероятного выживания. Во время перерыва он наблюдал, как другой участник рухнул, сломленный неустанным тестированием AI. Элиас ощутил всплеск сочувствия и страха, напоминание о том, что для выживания потребуется больше, чем умение, потребуется эмоциональная стойкость. Инопланетные наставники, наблюдавшие с невидимых точек, не позволяли вмешательства. Каждое решение, каждая пауза, каждый инстинкт подвергались тщательному анализу. Давление обостряло внимание, превращая страх в сосредоточенность. К полудню он столкнулся с центром арены, огромной камерой, где антигравитационные поля смещались непредсказуемо, создавая балет риска и возможностей. Предметы парили, вращались и сталкивались, реагируя на малейшие движения так, как люди никогда не испытывали. Элиас быстро адаптировался, предугадывал закономерности, тестировал границы и импровизировал, когда предсказания терпели неудачу. Это было одновременно захватывающе и ужасающе, микрокосм предстоящего испытания. Разговоры с другими людьми раскрывали спектр мышления. Одни цеплялись за протокол, другие безрассудно импровизировали, а несколько, как Элиас, шли по среднему пути, дисциплинированно, но творчески. Контраст выявлял более глубокую истину. Выживание — это не просто выносливость, а способность мыслить, чувствовать и действовать в гармонии. Инопланетяне могли судить силу или скорость, но человеческое сердце было более ускользающим, более непредсказуемым, чем любая машина могла бы полностью понять. Искусственные ночные циклы погружали комплекс в мягкие светящиеся оттенки. Элиас сидел на платформе, наблюдая закручивающиеся бури планеты внизу, размышляя о величине предстоящего. Каждое испытание, каждый вызов
каждый взгляд инопланетных глаз был зеркалом, отражающим сущность человечества. Мужество, изобретательность, сострадание, упрямство — это были не факультативные качества, а валюта выживания. И когда усталость накрыла его, он понял, что физическая подготовка важнее меньше, чем овладение собой, тихая уверенность в том, что он не просто выдержит, а встретит испытание как полностью живой человек. Когда орбитальные огни потускнели, сигнализируя о начале еще одной искусственной ночи, Элиас встал с обновленной решимостью. Испытания начались, и каждый урок, каждое напряжение, каждое открытие подготовили его не просто к выживанию, а к столкновению с невообразимым. Впереди лежала арена самого испытания, пространство, где интеллект, мораль и мужество будут проверены сверх всех человеческих прецедентов. И с гулом инопланетных механизмов под ногами он шагнул вперед, готовый встретить его. Элиас вступил в арену, и воздух вокруг него, казалось, искривлялся. It was a living experiment, a crucible designed to test not just physical prowess, but the very essence of humanity. Gravity fluctuated unpredictably, floors rippled like molten glass, and corridors twisted in angles that defied Euclidean geometry. Holographic projections layered reality with illusion, blurring the line between threat and opportunity. Elias's breath caught in his chest, his muscles tensing as instinct and calculation merged. From the shadows emerged the first challenge, a series of platforms suspended over a chasm, each glowing with a pale alien light. Sensors activated as he approached, triggering mechanisms designed to anticipate every movement, to punish hesitation. Yet in the midst of fear, Elias discovered something fundamental. Alien precision could be outmatched not by brute force, but by creativity. He leapt, spun, and calculated angles instinctively, feeling the rhythm of the arena's logic, bending it to human intuition. Other participants faltered, some clinging desperately to protocols, others improvising recklessly. Elias watched them, understanding that the trial was as much about observation as action. Every choice, every hesitation, every moment of clarity contributed to the invisible ledger the alien observers maintained. And it became increasingly clear that the arena was not merely a test of survival. It was a study, a mirror held up to humanity itself. Midway through the trial, an unexpected ethical dilemma appeared. A fellow human participant caught in a collapsing platform sequence cried for help. Elias froze, torn between instinctive survival and the moral imperative to assist. The decision weighed heavily, one misstep, one moment of hesitation, and both could fall. Time stretched, every heartbeat amplified, until he chose the impossible. He reached out, risking his own stability to pull the other to safety. In that instant, the alien observers shifted, their scrutiny palpable, as if they recognized the unpredictable spark of human empathy. The moral choice reverberated through the arena. A series of technological traps followed. Energy fields, anti-gravity vortices, holographic decoys, each demanding both intellect and instinct. Elias improvised continuously, adapting his approach, relying on pattern recognition, intuition, and the subtle moral compass that distinguished human choices from mere algorithmic behavior. He realized profoundly that the trial demanded not just action, but essence, courage, morality, and creativity intertwined. As the sunless sky above the arena flickered with alien auroras, Elias encountered the mid-trial twist. A chamber revealed that the so-called failures of previous humans had not been total defeats. They had left traces, strategies, improvisations, even moral compromises embedded in the arena itself. It was a living archive of human ingenuity and imperfection, and the realization struck him with awe. The trial was not punishment. It was an experiment designed to test limits while revealing the resilience and adaptability of humanity. Every challenge heightened his senses. Every moment demanded clarity of mind and purity of purpose. He moved with grace born of instinct, feeling both fear and exhilaration as he confronted each new obstacle. His muscles ached, his mind burned, yet his spirit remained unbroken, strengthened by the knowledge that human beings were more than flesh or reflex.
They were moral agents capable of astonishing ingenuity, even under cosmic scrutiny. As Elias reached the threshold of the next chamber, he paused, heart racing yet steady with resolve. The trial had revealed its deeper purpose, to measure not just survival, but the unpredictable brilliance of humanity. Ahead lay challenges that would test every lesson, every instinct, and every moral choice he possessed. And with the faint hum of alien machinery in his ears, he stepped forward, ready to face whatever came next, unbowed and fully human. A sudden tremor ran through the arena, shifting platforms and illuminating the alien constructs in jagged silver light. Elias's instincts sharpened as he sensed movement. A presence that should have been an ally now radiated intent, calculation, and something darker, betrayal. The trial, already a crucible of intellect and morality, now transformed into a theater of human complexity. One of his fellow participants, someone Elias had briefly considered a companion in adversity, acted with subtle precision to undermine him. Equipment was misaligned, pathways obscured, and moments of safety dissolved into peril with a whisper of deception. The realization struck him with an unfamiliar chill. The greatest threat was not the arena itself, but the unpredictable currents of human emotion under pressure. Every sense heightened as Elias navigated the labyrinthine challenges. Platforms tilted unexpectedly, energy barriers flickered, and holographic simulations overlaid reality with false dangers. His mind raced, anticipating every possible sabotage, recalibrating every movement. The alien observers, silent and watchful, seemed to lean closer, recording, analyzing, testing the moral and tactical mettle of humanity. The betrayal was more than personal. It was a test of human ingenuity, courage, and trust under duress. He remembered the lessons of preparation, adaptability, moral clarity, and the resilience that separated human instinct from pure reaction. Elias moved with purpose, improvising routes that defied the saboteur's calculations. He communicated silently with others, subtle gestures and timing ensuring coordination without exposure. In this interplay of deception and ingenuity, the human spirit revealed itself not as a single action, but as an orchestration of awareness, empathy, and intellect. At the peak of the betrayal, the saboteur forced a moral crucible. A fellow participant teetered over a yawning chasm, and the only path to save them required Elias to risk exposure to a deadly trap. Time slowed, awareness sharpened to a razor's edge. The choice crystallized, act selflessly or preserve his own chance of survival. Heart hammering, mind calculating, Elias reached out, not with blind impulse but with deliberate courage. In that moment, human empathy pierced the alien calculus. The risk was immense, yet the act defined what the aliens could never fully predict. Morality intertwined with survival. The arena reacted violently. Surfaces shifted, energy pulses surged, and for a heartbeat the world felt unmade. But through the chaos, Elias adapted. Guided by instinct and moral certainty, the saboteur's plans unraveled as human ingenuity proved more flexible, more creative, and ultimately more unpredictable than any alien algorithm. Observers recorded every move, every ethical decision, every moment where courage and intellect intersected. Elias realized profoundly that betrayal and adversity were not merely obstacles. They were mirrors reflecting the essence of humanity. Its flaws, brilliance, and boundless capacity for choice. As the arena stabilized, Elias paused for a fleeting moment of reflection. His body burned with exertion, his mind strained under the relentless pressure. Yet his spirit remained intact, refined by trial and betrayal alike. He understood now that the alien design of the trial was not merely about success or failure, but about exposing human authenticity, our courage under ethical duress, our adaptability in chaos, and our capacity to act morally even when the world seemed designed to crush us. With the saboteur subdued and the immediate threat behind him, Elias stepped forward into the next expanse of the arena.
Shadows of the previous betrayal lingered, a reminder that survival demanded more than skill. It demanded constant vigilance, moral clarity, and the courage to act when every instinct screamed caution. Ahead lay the final gauntlet, a series of challenges that would test intellect, courage, and spirit to their limits. And as the alien auroras flickered above, Elias moved onward, resolute, ready to face the ultimate trial that awaited. The final chamber stretched infinitely, walls and floors shifting in impossible patterns. Bathed in a cold alien light that seemed alive, Elias's breath caught as the true scale of the trial revealed itself. Every obstacle, every peril, every moral quandary he had faced until now was merely prelude. This was the crescendo, the crucible where human ingenuity would meet cosmic indifference. He stepped forward, muscles coiled, mind racing, heart steady despite the awe-inspiring chaos. Gravity surged and collapsed unpredictably. Platforms rotated in dimensions humans were never meant to navigate, and energy barriers shimmered with lethal intent. The alien mechanisms were precise, beautiful, and terrifying. Yet Elias felt a strange rhythm in the chaos. Patterns that only a human mind, guided by instinct and adaptability, could perceive. Each step demanded both intellect and courage. He manipulated the environment using improvised techniques gleaned from earlier trials, leveraging anti-gravity fields, hacking alien energy interfaces, and anticipating the subtle cues that indicated a trap. The arena pulsed around him as if responding, testing, measuring, pushing him beyond every conceivable limit. And through it all, his mind remained anchored to what it meant to be human. The ability to choose, to act morally, to imagine solutions where none seemed possible. The moral challenges escalated. Holographic projections of his fellow participants appeared, each scenario presenting an impossible choice. Sacrifice one to save many, risk yourself to save another, or abandon all to ensure survival. The weight of decision pressed on him, a philosophical gravity heavier than any physical force. Elias paused, feeling the full magnitude of human responsibility. The arena was not just testing reflexes, it was probing the ethical core that defined him, forcing a confrontation with questions that had no easy answers. Then came the physical gauntlets, sequences that combined lethal precision and alien ingenuity. Moving walls threatened to crush him. Energy beams required exact timing, and unstable platforms demanded perfect balance. Every instinct honed during training and earlier trials converged. He adapted, improvised, and in moments of near impossible clarity, executed solutions that bent the alien design without breaking its rules. In that interplay, the essence of humanity shone, creativity tempered by discipline, courage tempered by wisdom. The apex arrived in a chamber where the arena itself seemed conscious, responding to his actions with heightened complexity. Paths shifted, traps doubled, and sensory inputs conflicted. Elias realized the trial was not just an evaluation, but a dialogue, an alien conversation in which the language was survival, morality, and ingenuity. In a decisive moment, he leveraged both strategy and empathy. He guided a fellow human through a trap not by brute force, but through subtle manipulation of the environment, demonstrating that human ingenuity was not merely individual, but collective, moral, and adaptive. The climax of the trial was a revelation. Alien observers materialized, their forms incomprehensible yet curiously reverent. They did not simply record, they reacted. Elias had not merely survived, he had transcended their expectations. In every leap, every calculation, every act of courage or moral choice, humanity had proven its defining trait, unpredictably brilliant, ethically complex, and resolutely alive in the face of cosmic indifference. Breath ragged, body trembling from exertion, Elias paused to absorb the enormity of what he had achieved. The arena quieted, and for the first time, the alien machinery seemed to acknowledge the human presence not as an object of study, but as an equal in capability and spirit.
Triumph was not measured in victories or survival alone. It was measured in the affirmation that the human mind and heart, when aligned, could challenge the very architecture of the universe. As the chamber dimmed and the alien auroras faded, Elias stood alone, gazing outward at the infinite cosmos beyond the arena. The trial was complete, yet its lessons would echo forever. Survival alone was not enough. Humanity's value lay in ingenuity, moral courage, and the indomitable will to rise above impossible odds. And as he turned to leave, he knew this was not an end, but a beginning, a proof that even in the vast, indifferent expanse of the universe, humans could defy expectation, inspire awe and endure against all odds. Стоял один, глядя на бесконечный космос за пределами арены. Испытание завершилось, но его уроки будут звучать вечно. Выживание само по себе недостаточно. Ценность человечества заключается в изобретательности, моральной смелости и неукротимой воле преодолевать невозможные препятствия. И когда он повернулся, чтобы уйти, он знал, это не конец, а начало, доказательство того, что даже в безбрежном, равнодушном пространстве Вселенной люди могут превзойти ожидания, вызывать восхищение и выживать вопреки всему.